आप सर्वनी अंदर बैठेला परमात्मा ने अत्यंत भक्ति थी अभेद वारंवार त्रिकार नमस्कार 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 जय सच्चिदानंद welcome level 1 continuing lesson reading of who am I where we left off I and my ने छुटा पाड़વાનો प्रयोग separate I and my જુદું પાડો હું અને મારું separate I and my the process of separating I and my ne chuta parano prayog and the process of separating I and my separate I and my judu paro separate I hu ane maru judu paro hu ane maru separate I and my તમે કહ્યું હોય તમને કહ્યું હોય દાદાશ્રી saying તમને કહ્યું હોય કે separate I and my with separator તો તમે I and my separate કરી લાવો ખરા દાદાશ્રી says if you are told to separate I and my with a separator then are you able to separate I and my separate karwa jevu kharu ke nahi is there not is there not is there not Dadashree is saying I and my separate karwa jevu kharu ke nahi he is saying is there not the need to separate I and my is there something to separate I and my is there something to do with I and separation of I and my is there something what he's saying is it is there not the process of separating I and my in the world beg your pardon it does not say the world I and my separate karo jevu che kharu ke nahi is there not a need for separating I and my jagat ma kadi janu pade to padshe ne you have to know in this world you have to know this in this world you have to know in this world you have to know sometimes separate I and my separate I and my જેમ દૂધનું સેપરેટર હોય છે ને તેમાંથી મલાઈને સેપરેટ જુદી પાડે છે ને like the separator for the milk when you process the milk you separate the milk you separate the cream from the liquid milk right એવું આ જુદું પાડવાનું like that you have to separate this I and my તમારે my જેવી કશું વસ્તુ છે do you have something like my I એકલા છો કે my સાથે છે is there I on its own or my is with it પ્રશ્ન કરતા my સાથે હોય ને my is usually there right દાદાશ્રી શું my છે તમારે દાદાશ્રી what is
what is there with you? What is there with you regarding my? પ્રશ્ન કરતા મારું ઘર ને ઘરની બધી વસ્તુઓ. Questioner says my home and all the items in the home. દાદાશ્રી બધી તમારી કહેવાય? દાદાશ્રી are all considered to be yours? Are all say to be yours? અને wife કોની કહેવાય? And whose wife is it? પ્રશ્ન કરતા એ પણ મારી. Questioner, she also is mine. Dadashri ane chokra kona? Dadashri questions and whose are the children? Questioner says those are also mine. E પણ મારા. Dadashri ane ઘડિયાળ કોનું? Dadashri questions and whose watch is this? Questioner, એ પણ મારું છે. Questioner, that is also mine. Dadashri ane હાથ કોના છે? Dadashri questions whose hands are these? Questioner says હાથ પણ મારા છે. Hands are also mine. Dadashri questions પછી મારું માથું, મારું body, મારા પગ, મારા કાન, મારી આંખો એવું કહેશો. Sorry, not a question. He says, Dadashri says, પછી મારું માથું, મારું body, મારા પગ, મારા કાન, મારી આંખો એવું કહેશો. Dadashri says, then you'll say my head, માથું, મારું body, my body, mara pag, my legs, mara kan, my ears, mari aankho, my eyes. You will say this. આ શરીર તો બધી વસ્તુઓને મારું કહે છે. આ શરીરમાં બધી જ વસ્તુને મારું કહે છે. ત્યારે મારું કહેનાર તમે કોણ છો? In this body, in this body, all the items you say are mine. Then who is saying, who are you who says mine? એ વિચાર્યું નથી? Have you not thought about it? My name is ચંદુલાલ બોલે છે અને પછી કહેશો હું ચંદુલાલ છું. એમાં કઈ વિરોધાભાસ નથી લાગતો? My name is ચંદુલાલ બોલે અને પછી કહેશો હું ચંદુલાલ છું. One says my name is Chandulal, and then you say I am Chandulal. My name is Chandulal and I am Chandulal. Do you not see the contradiction in that? Lageche. My name is Chandulal. Chandulal is my name, and then you say I am Chandulal. Is there not a contradicting? પ્રશ્ન કરતા લાગે છે. દાદાશ્રી તમે લાગે પ્રશ્ન કરતા લાગે છે. Questioner says yes, it feels that way. દાદાશ્રી તમે ચંદુલાલ છો હવે એમાં. તમે ચંદુલાલ છો હવે આમાં I and my બે છે. દાદાશ્રી says તમે ચંદુલાલ છો હવે આમાં I and my બે છે. So Brother says you are Chandulal, but in Chandulal there is I and my, two items. I and my એ બે રેલવે લાઈન જુદી જ હોય. I and my એ બે રેલવે લાઈન જુદી જ હોય. This I and my, these two
railway lines are always different. I and my A બે railway line જુદી છે. These I and my railway lines are different. Parallel જ રહે છે. કોઈ ધાડો એકાકાર થતું જ નથી. Parallel જ હોય, parallel જ રહે છે. કોઈ દહાડો એકાકાર થતું જ નથી. Parallel means they go both rail lines are running joining each other without meeting. That's the definition of parallel. Parallel means equidistance between the two tracks of rail line. One does not meet the other, so they're always separate. So I and my are separate, always. And you have the impression of both are together. છતાંય તમે એકાકાર માનો છો. કોઈ દાડો sorry, parallel જ રહે છે. કોઈ દાડો એકાકાર થતું જ નથી. So they both railway tracks remain parallel and they do not combine. Ekakar means ek means one. Ekakar means assume the oneness. Ekakar, in other words, combine. Ekakar, unite. Ekakar thatu nati. Parallel rahe koi dahado ekakar thatu nati. It remains parallel and does not unite or meet. છતાંય તમે એકાકાર માનો છો તે સમજીને આમાંથી માયને સેપરેટ કરી નાખો. છતાંય તમે એકાકાર માનો છો તે સમજીને આમાં માયને સેપરેટ કરી નાખો. In spite of that, you believe that you are one, or you are reunited. I and my are united. Therefore, you, with understanding, you separate from my. તમારામાં જે માય છે ને એ બાજુએ મૂકો. તમારામાં જે માય છે ને એને બાજુએ મૂકો. So in you, whatever is my, you put it aside. My heart, so e bajue muko. My heart you place on one side. Sharir mati biju shushu separate karwanu hoy. From this body, what else do you need to separate? Oftentimes you'll see the same word repeated. That is the quaintness of Gujarati language. Oftentimes we'll come to some more examples of that later. Jaldi, jaldi. Dorto, dorto. Those kinds of words. Separate karvanu hoy. So આ શરીરમાંથી બીજું શું separate કરવાનું હોય. What else do you need to separate in this body, from this body? In this body. Prashnakarta, pag indriyo. Pag, comma, indriyo. Questioner, legs, senses. DADASHREE, ha, baduj. DADASHREE, yes, all of that. Panch indriyo, panch karmendriyo, baduj. Panch indriyo, 5 senses. Sight, taste, smell, hearing, touch. Panch karmendriyo baduj.
પાંચ ઇન્દ્રિયો ને કર્મેન્દ્રિયો. Five senses and what is action and five senses in action, all of that. પછી mind કહે છે કે I am mind. પછી mind કહે છે કે I am mind કહે છે. Then do you say my mind or I am mind? પ્રશ્ન કરતા my mind કહે છે. દાદાશ્રી મારી બુદ્ધિ કહે છે ને. Dadashri says my intellect also Dadashri મારી બુદ્ધિ કહે છે ને. Dadashri says, you say my intellect also? Prashna karta ha. Dadashri મારું ચિત્ત કહે છે ને. દાદાશ્રી my દાદાશ્રી મારું ચિત્ત કહે છે ને. Dadashri says you say my vision also. My mind vision also? You say my mind vision also? Prashna karta ha. Yes. Prashna karta questioner ha. Yes. Dadashri ane my egoism bole che ke I am egoism bole che. Dadashri. And do you say Dadashri says ane my egoism bole che ke am I am egoism bole che. And Dadashri says questions, do you say my egoism or I am egoism? Prashna karta my egoism. Questioner my egoism. Dadashri my egoism bole to etlu judu padi shakso. My egoism bolse to etlu judu padi shakso. Dadashri says if you say my egoism, then you will be able to separate that much. પણ તેથી આગળ જે છે એમાં તમારો ભાગ શું છે તે તમે જાણતા નથી. But પછી તેથી આગળ જે છે that which is ahead of that. But what is ahead of that? That portion you are not able to understand. But ahead of that is my egoism. You don't know what is ahead of my egoism. That part you do not know. એટલે પછી પૂરેપૂરું separation થાય નહીં. And therefore you cannot. Therefore total separation is not possible. તમારું અમુક જ હદ સુધી જાણો. તમારું અમુક જ હદ સુધી જાણો. You are able to understand to a certain extent. તમે સ્થૂળ વસ્તુ જ છો. તમે સ્થૂળ વસ્તુ જ જાણો છો. સૂક્ષ્મમાં જાણતા જ નથી. Go back to this sentence. તમારું અમુક જ હદ સુધી જાણો છો. You know you know to a certain extent. Hard means boundary or extent. Tamaru અમુક સુધી જાણો. You are able to know up to a certain extent. Amuk. To some extent. You know that to a certain extent. Amuk certain some extent. તમે સ્થૂળ વસ્તુ જ જાણો છો. સૂક્ષ્મમાં જાણતા જ નથી. You understand the physical item. You understand the physical item,
but you do not understand the abstract or deeper, that which you cannot see, deeper. You do not have a deeper understanding. Um, the in understanding which is in the mind or vision. So you understand whatever you can see physically. Sthur means solid, what's visible. You can appreciate with vision, touch, taste, all of these other senses. So Sthur is what you can appreciate, you understand that, but you do not know the abstract, which is not knowable with the senses, uh, unless it is physically present in front of you. Ato suksham baad karwanu, એ પછી સૂક્ષ્મતર બાદ કરવાનું, પછી સૂક્ષ્મતમ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ બાદ કરવાનું એ જ્ઞાની પુરુષનું જ કામ. Jnani Purush is an absolute knower, knowledge beyond the worldly appreciation. So he is above that, and he has become knowledgeable and experiencing the knowledge beyond the worldly knowledge and intellect. So he is much above that, and therefore he understands the workings of the world interaction, and beyond that he understands the three levels of separation, or three levels: the physical, the abstract. In the abstract, there is division of sukshma means sukshma means minute. Sukshma means very, very small item, which is the equivalent of the abstract, not appreciated through physical senses. But what is abstract in the mind and vision and ego. Those are the constructs of the abstract. Small is sukshma. Sukshmatar is smaller than sukshma, and sukshmatam is even smaller than the sukshmatar. So the levels of the physical form. One that you can appreciate, which is physical, and the one that you cannot see in the mind and vision. And that is the work, and that is only possible. That is only possible accomplished by the absolute knower, which that is the Gnani Purush. Ato સૂક્ષ્મ બાદ કરવાનું અને સૂક્ષ્મતર બાદ કરવાનું અને પછી સૂક્ષ્મતમ બાદ કરવાનું એ જ્ઞાની પુરુષનું જ કામ. બાદ means to subtract. So he subtracts from, to know at all levels, you have to subtract the abstract small, even subtract even smaller, and then the smallest. And that is only possible
by the Gnani Purush who knows everything. પણ એક separate spare parts બધા બાદ કરતા કરતા જઈએ તો I and my એ બે જુદું થઈ શકે ખરું ને? પણ એક spare parts બાદ બધા બાદ કરતા કરતા જઈએ કરતા see su કરતા. It's the action. These are the repeated in Gujarati particularly. It shows the continuity of action. Karta. But ek, see, again, this is ek. This is now adjective. Ek, one item, one spare part. Ek spare part. Keep minusing all of the spare parts. Then I and my, those two can be separated, right? That's a question that DADASHREE is asking. But if you subtract each part and and all parts, then I and my can be separated, right? I and my be juda parta chevate surahe. If you separate I and my, what remains at the end? Chevate means at the end. I and my be juda parta. Juda means to separate. Be I and my two separate. Juda parta means to the act of separation. Chevate surahe. In the end, what remains? Chevate surahe. So what remains in the end after separation of I and my? Maine baju muko, to chevate shu rahiyo. If you separate, if you put my on one side, then what remains? Prashnakarta says I. DADASHREE. Te I am. DADASHREE says te I eja tame cho. DADASHREE says te I ta eja tame cho. This is the final analysis. Very big time. Te I age tame છો. બસ તે I ને realize કરવાનું છે. Another very important statement. તમે તે I age તમે છો. બસ તે I ને realize કરવાનું છે. Two sentences. DADASHREE says that I is what you are. That's all, bus. The I ne realize karvan. That's all. That I you have to realize. I realize that you realize. The I is tamecho. That I is indeed you. That's all. That I you require to realize. DADASHREE. તો સેપરેટ કરીને એમ જાણવાનું, સોરી, પ્રશ્ન કરતા તો સેપરેટ કરીને એમ જાણવાનું કે જે બાકી રહ્યું તે હું છું. તે સેપરેટ કરીને એમ જાણવાનું છે કે જે બાકી રહ્યું તે હું છું. He's reiterating the same what DADASHREE said. Questioner is saying, so separating, once you separate, you understand whatever remains is that you, is that you are. That is I. That remains is I. Whatever you separate, there after separating you
know that what remains is I. Dadashri, ha, separate karine je baki rahi te tame pote cho. Dadashri says, yes, whatever separates, whatever remains after separation is you yourself. I e tame pote cho. I is what you are. Indeed. Any tapas to karvi padshe ne. You have to we have to search for that. You have to search for that, right? એટલે આ સહેલો રસ્તો છે ને. એટલે આ સહેલો રસ્તો છે ને. I અને my જુદા કરે તો. So therefore, this is the simplest path. Simplest path. So this is the simple path that I and my એટલે આ સહેલો રસ્તો છે ને I and my જુદા કરે તો. That you separate I and my is therefore a simple path. દાદાશ્રી પ્રશ્ન કરતા આમ તો સહેલો રસ્તો છે પણ પેલું સૂક્ષ્મતર ને સૂક્ષ્મતમ જુદું થાય તો ખરું ને. Questioner is saying, yes, it is a simple path, but are you able to separate the sukshmata and sukshmatam, right? But you have to separate the sukshmatar and sukshmatam, right? Prashnakarta says, am to sehlo rasto che. It is a simple path, but you require to separate sukshmata and sukshmatam and sukshmatam, right? Sukshmatar means smaller than sukshma, and sukshmatam is smaller than sukshmata. So we are going to a deeper level of small. Ek gnani vagar na bane ne. You cannot separate without the absolute knower, right? Dadashri, ha, te gnani purush dekhari de. Yes, Dadashri says, yes, that is shown by Gnani Purush. તો તેથી અમે કહીએ છીએ ને separate I and my with Gnani's separator. Therefore, we are saying, therefore there is we here. Ame means we, but in this case it will be Dadashri. તો અમે તો તેથી અમે કહીએ છીએ કે કહીએ છીએ ને separate I and my with Gnani's separator. Therefore, we are saying that separate I and my separate I and my with Gnani as the separator. Gnani separator. A separator no શાસ્ત્રકાર શું કહે છે? A separator ne શાસ્ત્રકારો શું કહે છે? What are the scriptures saying about the separator? Ved Gnan કહે છે. Ved Gnan કહે છે. Separator, the scriptures are saying that is the Ved Gnan. Means to separators are saying Ved Gnan. Ved Gnan વગર તમે શી રીતે વાત કરશો? Ved Gnan means to separate Gnan, separate Gnan which separates. Ved Gnan કહે છે.
બે જ્ઞાન વગર તમે સી રીતે વાત કરશો? Without the knowledge of the separation, how can you subtract or baat karso? How can you subtract I from my? That is, કઈ કઈ ચીજ તમારી છે અને કઈ કઈ ચીજ તમારી નથી, એ બેનું તમે એ બેનું તમને ભેદ જ્ઞાન નથી. કઈ કઈ, see the duplication. કઈ કઈ ચીજ, this is an adjective. કઈ ચીજ, which item. Which item is yours and which item is not yours. That knowledge, knowledge of separation you do not have. Knowledge of separation. ભેદજ્ઞાન. Knowledge of separation you do not have. ભેદજ્ઞાન એટલે મારું બધું આ છે ને, હું જુદો છું આનાથી. ભેદજ્ઞાન means the knowledge of separation is that all of this is mine and I am separate from this. એટલે જ્ઞાની પુરુષ પાસે એમના ટચમાં રહીએ તો એ ભેદ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય અને પછી આપણને જુદું પડી જાય. Important statement here. So if you stay in the vicinity of the Gnani Purush, the absolute knower, and you stay in touch with him, then the knowledge of separation is acquired, and then we are able to remain separate. Here we will stop the lesson. आप सर्वनी अंदर बैठेला परमात्मा ने अत्यंत भक्ति थी ये भेदभाव वारंवार त्रिकार नमस्कार नमस्कार नमस्कार. Till we meet again and start the lesson from where we left off. Jai Sachidanand.